development, focusing on Ukraine as Ukrainians are responding with a mix of skepticism, resignation and muted hope in Kyiv for talks to end in Washington between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump. This as ongoing Russian strikes overshadow any immediate sense of progress. This comes after the Russian Defense Ministry has reported that it conducted a strike on an oil refinery supplying fuel to Ukrainian armed forces groups. Moreover, Ukraine's Energy Ministry also stated that recent Russian attacks have damaged gas transport infrastructure. The Energy Ministry also confirmed that Russian attacks on energy infrastructure in the Poltava region caused large fires. Let's now listen into what Ukrainians have had to say. Як я зрозумів, Росія ніби в лапках хоче миру, якщо ми щось їй там віддамо якісь території, але відповідно, що я і думаю, більшість українців проти цього. І я думаю, що це затягнеться надовго. Це, думаю, війна може бути не на рік, не на 2, не на 5, а на десятки років. Тобто навіть якщо буде припинення якоїсь замороження того конфлікту, вона рано чи пізно знову буде. Хотелось бы в это верить, но как бы сколько встречались, не видно от этого, что как и есть нас, так и бомбят, как и есть даже и до встречи, и после встречи. Возьмем даже или сегодня, если не по Киеву, то в другие города, в другие населенные пункты то же самое происходит. Я вообще не особо в это верю, что чем-то это поможет. Думаю, війна точно не закінчиться, але так чи інакше на медійному рівні, на рівні просування нашої країни, на рівні піару, якщо можна так висловитися, то думаю, воно має доволі позитивний ефект, в принципі. Але щодо конкретних дій і розвитку подальшої ситуації на нашу сторону, я не думаю, що це буде сильно впливати. Мені здається, що воно нічого не дасть, тому що передусім проблема в тому, що це не потрібно самому Путіну. Можна скільки завгодно зустрічатись, але Путіну це не потрібно. Дональд Трамп, я сам не зовсім знаю, що він робить, він є трохи фріком, тому мені здається, що це нічого не. Well, Ross, thank you for joining us once again and staying with us. Of course, further strikes reported. Did you expect this with ongoing talks towards a ceasefire? At one level, you could say it's a bold move by Putin because it runs the risk of anger from President Trump, who in recent weeks has started to criticize Russian attacks against civilians. He called out Putin about that previously. So there's some risk there by doing this, or Russia launching these kinds of attacks at the moment when there's so much hope for some kind of peace agreement. On the other hand, that's just the nature of war. They're both sides, whether Russia or Ukraine, of course, during this period when there might be the potential for a peace agreement, they're trying to get the best situation on the ground as possible. And one way that Russia does that is to continue to attack targets in Ukraine, both military targets, energy targets, and civilian targets, and wear down the Ukrainian military as well as the Ukrainian people. So it really comes as no surprise that Russia is doing that at this moment. And we can only speculate whether or not President Trump specifically asked Putin to stop these kinds of attacks and whether or not Putin agreed to do so. But at least at the moment, it seems like there was no such agreement from Putin. Ross Feingold, as always, such a pleasure to have you on the programme. Thank you ever so much for your time and your insight. Of course, so many developments coming in these diplomatic talks on the Ukraine conflict. We will bring all of those to you. Moving on.